Hello guys, it's your boy Sami Mwangangi na nimerudi tena kwa channel yangu. So welcome. So today naenda kuwaletea episode 2 of my motivational stories, na tunaenda kuongelelea story ya msee anaitwa JALANG'O. JALANG'O is the current MP of Lang'ata. But before akuwe MP amekuwa radio presenter for like several years. So along his journey of life, kuna challenges zenye amepitia before afike hapo. Kuna life story yake, I mean. So that is what I'm going to share with you guys, and after the story, as usual, you will get some lessons, you will get some motivation, and yeah, if you listen to the story keenly, I think you will never give up in life, and you will agree with me after the end of the story that your future is predetermined. Like, your future is always bright. So guys, welcome. But before we start, thank you guys for being part of my family. Ingekuwa si nyinyi siwezi kuwa na hiyo motivation ya ku-release content every now and then, and yeah, through your subscription and through your views and through your comment and likes, napatanga motivation ya I have some YouTube family that I have to share some motivation to, and yeah, nasikianga tu niko na furaha. So guys, kama unja subscribe unaweza subscribe, na pia kwa wenye mmesubscribe you can hit the notification bell, so kila time nikirelease a new content uko wa kwanza ku get notified. So I thank you guys for this far. So let's get into our story. So JALANG'O, as in narrates the story of his life, anaanza na kusema after kufanya KCPE yake alipata grade mzuri na akapata chance ya kujoin Maseno School. So by that time, familia yake, it was an average family. Mzee wake ilibidi a struggle kukusanya do, kusave, kutafuta venye atapata do, apate school fees ya kupeleka ukijana shule. So JALANG'O anasema by the time mzee wake akuwe like akona full fees ya kupeleka ukijana shule na kufanya shopping, walikuwa wamesha late na 1 week ku report Maseno. But mzee wake haku give up juu alikuwa anaona potential. Alikuwa anadhani ya ukijana akienda Maseno School hiyo itakuwa breakthrough kwa maisha yake, like ita bring fortune kwa familia. So si wakaenda Maseno School na babake. JALANG'O anasema kufika Maseno School, najua mzee wake ndo alikuwa mbele in everything. Yeye alishtukia, anaona mzee wake anamwambia tu arudi Ocha. So this was it. Chance yake ilikuwa imeshakuwa taken juu ame late ku report. So nakumbuka kwa kitambo ukilate ku report shule, chance yako ya high school ilikuwa inapeana. So anasema walifika huko a week later na akapata chance yake ishapeana. So mzee wake ilibidi ame give up na wakatoka na wakaenda huko. So after JALANG'O ku lose opportunity na chance ya kujoin Maseno School, akapelekwa Barkanyago Secondary School. So nasema hapo ndo alipelekwa. So nasema at Barkanyago it was just a local school. It was just a school for the poor kids. So JALANG'O anasema hii shule aliletwa, alikuwa amevalia uniform ya Maseno School. Alisoma for some period akawa amevalia uniform ya shule ingine in that school. Juu mzee wake angeweza kuafford kurudi tena kutafuta uniform ya shule yenye amemleta. Like for his first year, yeye alikuwa amedress tu kama mzee wa Maseno na kwa shule ingine. So JALANG'O anasema after kufika term 2, school fees ikakuwa challenge. Juu anasema elder brother wake George alikuwa bado ako form 2. So ilikuwa challenge kwa mzee wake kutafuta school fees ya both of them. Brother yake alikuwa anasomea Nyangoma Boys Secondary School. So anasema after school fees imekuwa challenge, juu mzee wake alikuwa in good terms na huyo principal wa Nyangoma Boys, alichukuliwa akapigwa transfer akapelekwa Nyangoma Boys. So his elder brother had to drop out. Yeye ilibidi atoke shule ape kijana chance ya kusoma
juu both his elder brother na mzee wake walikuwa wanaona potential ndani ya Jalang'o. So ati Nyangoma boys, Jalang'o anasema pia kulipa fees haikuwa that easy kwa mzee wake. Anasema his dad was that kind of a person that would pay school fees with anything. Angekuja na firewood, angekuja na maize, angekuja na kila kitu, anything. So anasema pia mzee wake alikuwa huyo mtu wa like mko assembly, unaona mzee wako ameingia, amebeba mahindi akuje kulipa school fees. Jalang'o anasmile akisema mbona angegojea assembly iishe ndo aingie? Mbona aingie saa hii time yenye tuko assembly kila mtu anamuona? So anasema alikuwa tu anasema alikuwa tu anaangalia tu watu huko wakicount hizo gorogoro za mahindi zikaontwe kama school fees. Juu yeye alikuwa na believe si shule inakula na inatumia mahindi, so nikileta mahindi it should be part of school fees for this my kid. So Jalang'o kila time akiona mzai na school team akicount hizo cans za gorogoro maize, yeye alikuwa ana count that as the school fees. And maybe to me that is something that motivated him kutia bidii much. So Jalang'o anasema yeye alichukuanga hii kama chance. He always utilized every opportunity. So time ya KCSE inafika na anasema ati Nyangoma boys ilikuwa ni kama tu ile shule nyingine alikuwa ametolewa kwa form 1. Like vitu kama Bunsen bana unaziona time ya exam. Na hapo ndo anasema eti kuna kijana mmoja akifanya practical alikuja akamix kila chemical ika explode. So hapo kwa experiment observations anaandika observation explosive juu kila kitu ime explode. Failure to know that ni amefanya kila kitu vibaya. So Jalang'o anasema hiyo shule alikuwa anasomea vitu kama practicals yeye alizifanya time ya exam ya KCSE. And this guy managed to get a C+. And to him anasema C+ at that kind of school ilikuwa ni kama A-con kwa shule kama Maseno School ama Nairobi School. So yeye alikuwa ameachieve a lot and alikuwa among the best ukicompare na hizo time. So Jalang'o anasema yeye after kupata C+ alikuwa anagojea kujoin college. So ilifika hii period inakuanga ya 1 year ya after umetoka high school unagojea kujoin college. So mabeshte zake wote wamejoin college, wenye alisoma na wao wamejoin college wote. Ikafika time anaenda kuuliza mzae, my dad, when am I going to join the college? So Jalang'o anasema mzee wake hajaicheka kama venye alicheka hiyo time. So mzee akamuuliza, you have seen how I've struggled to maintain you in high school. Sasa unadhania nita afford aje kukupeleka college? How do you think I am going to afford your college fees and even to take you to that college itself? So Jalang'o after kusikia hivyo aliona yenyewe hapa kimeumana itabidi nijipage kimwanaume. So yeye akaamua kutafuta job. So na hivyo ndo alijipata Capital Fish Kenya Limited, company iko Homa Bay. Alikuwa tu kazi yake ni kudeal na masamaki tu. So Jalang'o anasema after kuwaka hapo siku moja mzee wake alikuja. So his dad gave him 2 shirts and 2 trousers and some 800 cash. Na akamwambia, take this, God college and be a man. So yeye anasema hiyo ndo kitu mzee wake ange afford. T-shirt 2, trouser 2 na 800. That is where he was to start his college life. Na hiyo ndo ilikuwa full support ya mzee wake. Jalang'o anasema ya kuchukua hiyo kitu kama eti ni heartbreak kama nini. He woke up, he rose up to that occasion. Akachukua hiyo kama opportunity. Akaenda bus stage, akachukua gari nayo mpaka Nairobi.
So yeye after kufika Nairobi, mzee wake alikuwa asha organize na wasee fulani wenye alikuwa anajuana na wao kitambo wenye wanaishi Nairobi. So the first place this guy landed was Lavington. So Jalang'o anasema huyo msee mwenye alimchukua Lavington alienda akamwonyesha kila kitu. The house appliances, hizo vitu zote za nyumba, gas cooker, how to handle all of them. So ilifika after 2 weeks venye aliona ukijana ameshika kila kitu, huyo msee akafukuza kila mtu kwa nyumba, like maids au watu wenye huwa kwa nyumba akawafukuza wote. So Jalang'o was to take over the whole house responsibilities, kutake care of watoi, kupika, kuosha, hizo vitu, kupanguza mavitu, hizo vitu. Sasa Jalang'o akaachiwa, akakuwa house manager wa hiyo msee. So that is where Jalang'o actually started after kwenda Nairobi. Huyo alikuwa relative wake. So he was actually a house manager of his own relative. So Jalang'o anasema ilifika place akasema, unajua nini? Hii maisha hapana, nimechoka. Siwezi kaa, hii si maisha yangu. I can't stay this kind of life. Akasema, you know what? Imetosha. So Jalang'o alikuwa ashaongea na marafiki zake kadhaa wenye wao huishi Nairobi, wao huko Ushago. So anasema kuna huyu mmoja alienda kuishi kwake after kutoka kwa huyo msee. Alikuwa anakaa Kware Embakasi at the slums. So anasema after kufika hapo, huyo msee alismile, akacheka, akamwambia, you know what? I have been waiting for you for all these days. Welcome. Akamwambia kuna mzee anatoka anga Ushago na ndaenda straight kuishi Lavington. Lazima this is where it all begins. Lazima uanzie hapa. So karibu kwa maisha ya Nairobi. So Jalang'o anasema hapo ndo alianza kuishi na huyu mzee. Lakini anasema ndani yake alikuwa anajua that akona talent ya kukuwa actor. He knew that he had this talent of being a good actor. And he was focused. Hiyo ndo ilikuwa aim yake, kukuwa the best actor. Na alikuwa anajituma, akiamini tu siku moja atakuwa actor. So anasema yeye alikuwa anajua tu kutoka high school yeye ni actor, but hakuwa anajua ataanza wapi. He didn't know where to start from. Yeye anasema hata before join National Theatre, aende National Theatre kuanza sasa kumeja na talent yake, alikuwa ashafanya every kind of manual job in Nairobi. Alikuwa ashafanya every kind of job just to ensure that ame survive na ame meet basic needs. Kwanza anasema alifanya ile mjengo mbaya ile ya kubomoa, acha mjengo ya kujenga, eti kusimamisha nyumba. Anasema alifanya ile ya kubomoa. So Jalang'o anasema umse walikuwa anaishi na yeye ndo alikuwa anampea like fare. Yeye alikuwa anafanya industrial area. So anasema yeye ndo alikuwa anampatia fare ya kwenda National Theatre kila time kupursue passion yake. So one day Jalang'o anasema akapata chance ya kukua kwa auditions. So Jalang'o anasema kwa auditions kuna kuanga na first cast na second cast. So yeye aliangukia second cast. So Jalang'o anasema like second cast ilikuwa ya like kama kuna msee wa cast 1 ameumia ama amegonjeka ama ameata kukaa, hapo ndo sasa watu wa second cast walikuwa wanaingililia. Kama kuna msee wa cast 1 ameumia, mtu anachukuliwa kwa cast 2 anaingizwa kwa hiyo nini character. So Jalang'o anasema it almost took like 3 years. Ako hapo na hajapata chance. Ako hapo na kuna msee wa cast 1 anaumia. So Jalang'o, it was like going back to manual work, coming back to the National Theatre without giving up, because he already knew that this is where my passion is. Like this is where my breakthrough is, you know. So Jalang'o anasema there was this time they were doing the set book, and you know the show was like full and everybody was paid. So Jalang'o anasema after that someone from cast 1 decided to go and drink. So this guy went up and decided to drink, akakunywa mpaka akakosa kuappear in the next day. So Jalang'o anasema hapo ndo alipata chance. Huyo mse ameenda akalewa, Jalang'o hapo ndo alipata chance. Now the funny thing is this guy was playing one of the key roles in that show.
So to JALANG'O, alipata chance, but it was very hard for him, Ni mara yake ya kwanza na amepata the key role. So JALANG'O anasema after kupata hiyo chance, ako tense. Do you know what he said to God? You know what, God? This is the chance that I have been waiting for. So God, you know what? Give me the courage to prove to these people and to prove that I am the best and that this is what actually I have been waiting for. So JALANG'O anasema everybody in the cast was like, you know what? Let's now chill and see what this guy will do. Anasema everybody came out. Everybody showed up kuona huyu mse akiblosh. To see this man blowing their cast. To see JALANG'O destroying their performance. Because he was like nobody in the show. JALANG'O anasema alifanya mpaka hadi wa leo. He still remains as one of the best Swahili narrators at the National Theatre. You can say congratulations to him. Anasema after kuingia to your stage, man, he gave it his best and he gave it his all. Yani alichukulia, this is my thing and I am going to do it perfectly. Anasema mpaka wa leo anakumbukanga every single statement, every single sentence, every single word alisema kwa hiyo show. So JALANG'O anasema mse mwingine alikuwa amehata cast. Anasema whenever he was and he was drinking, aliambianga unajua nini mse, waendelea tu kulea, waendelea tu kukunywa pombe. Tumekukata wewe. So JALANG'O anasema as from that day he got a chance to be on that stage again and again and again. Juu yeye aliamua ku give his best. So JALANG'O anasema after being there in a while, juu si ule mse wa kukaa place moja for a long time. Akasema you know what? These set books are not really paying well. Azinipeleke mahali nafai kukua. So JALANG'O together with these boys, they decided to put together Luo plays. So yeye waliamua kuanzisha vitu za Kijaluo, plays za Kijaluo juu in that set books walikuwa wanalipwa kitu kama 200, 300 and it was like a petty cash to them. Mse anasema mpaka governor mwenyewe hakuwa na hata plays zao kwa National Theatre. So JALANG'O anasema tena as they continued doing that, ilifika time akasema you know what, let's try something on television. Ilikuwa time yenye Citizen TV walikuwa washaanza kustart hizi kubring hizi local shows kama Papa Shirandula, hizo vitu. So anasema kuna hii time walipata chance, walitangwa kuperform kwa Papa Shirandula. Sijui anasema sijui Will Brother was getting married and was to do what. So anasema hapo alipata chance ya kwenda wa perform only one scene, wapie once. Hiyo time tu huyo madhe alikuwa anaenda kukuwa married. They were to appear on that time, on that scene, and their chance was to end at that point. So JALANG'O akaambia best friend yake Otoyo, unajua nini? This is the chance that we have been waiting for. When this camera rolls, let's do anything possible, everything possible for these people to retain us in this play. So JALANG'O anasema they did their best to make these people, maintain them in this play. So JALANG'O anasema kitu alilana hapa ni ukipata chance, give it your all. Do it as if you will never do it again, because it's either you do it or you fail to do it. So if you choose to do it, give it your all. So JALANG'O anasema time tu alikuwa anaendelea kugrow kwa hii play na kujenga majina yao. Kuna mse alikuwa ameleft Kiss FM, alikuwa anaitwa Nyambane. So Kiss, they had called it for a search of a person, to replace Nyambane. So this was a big chance, a big vacancy, and you can understand how Kiss is big. And JALANG'O anasema watu walikuja, people came like wengi for the interview. So JALANG'O anasema ilifika time ya kuchunjwa. So watu walianza hivi. The crowd was big. So anasema watu walianza hivi. If you have a degree, step to the right. If you don't have a degree, step to the left. JALANG'O na degree walikuwa hivi.
hakuwa na any qualification ya academic isipokuwa hiyo kitu ya KCSE certificate. So Jalang'o yeye na degree walikuwa hivi. And you know what this man did? Jalang'o time tu watu walianza kuseparate, yeye alisimama akastep akaenda place yenye watu wako na degree wameambiwa step, akasimama na watu wenye wako na degree akijua vizuri tu ana. So Jalang'o anasema he took this chance and he stepped to the people with the degree. So these interviewers came and said, you know what, thank you people for coming. Now if you have a degree in media related studies, start to the left. If you don't have, thank you for coming. Akachukua chance tena akastep kwa watu wenye wako na degree in media related studies. So mse alikuwa anajiuliza hawa watu, what is this worst thing they can do? Hakuna kitu anaweza fanya isipokuwa tu kukunyima job. Step ya mwisho ilikuwa, if you have a degree in communication related studies and you have ever been in any TV show and radio show, stand to the right. Jalang'o akastep. So Jalang'o after kustep to the last point akaenda right, walibakia watu 7, the rest wakaenda home. Now it was now the time now to face the panel now for the real now interview. Remember Jalang'o ana anything au watu wameitisha? Confidence, my guy, confidence. This guy was absolutely confident. So Jalang'o was confident and curious, like to know what is the worst these people can do. Hao watu wanaweza fanya nini? Wacha niingie kwa panel nisikie watafanya nini now that sina qualification. Wacha niingie nione watafanya nini. So si wameingia panel sasa. They quickly ask them, and you know what, bring your papers, bring your qualifications, bring everything that we have asked you, introduce yourself. And you know, Jalang'o akafikiwa. So Jalang'o started simply like this. First of all, thank you so much for this opportunity. I don't have anything you have been asking for, but I think I am the person you are looking for. So every one of them went quiet. And the owner of Radio Africa said, you know what? I think I like this man. When everyone was leaving, this guy stayed here all that time, knowing very well that he had nothing we were asking for. So they were tried on air, the 7 of them. And the first day, Jalang'o anasema, we went on air with Caroline Mutuku. So Jalang'o anasema, this was a scary moment for him. You know, Caroline was this untouchable woman, was this beautiful lady. So it was like, wow, what will happen now that I am on air? So after they stepped in, Caro introduced the show and he said her name, and it was like now ni time ya Jalang'o kujiintroduce. Jalang'o went blank. Akanyamaza. So Caro anasema, say your name, young man. Jalang'o anashtuka. Jalang'o akamwambia, woman. In my village where I come from, ladies don't talk too loud to men. Reduce your volume. Anaambia Kaharo apunguze sauti. Kwenye ametoka wanaume wa shauti wangu. Kaharo aka reduce volume. Akamwambia, you know what? Nobody has ever told me anything like that. But I think I like you. Are you ready now? So Jalang'o akatulia na wakapiga show. So they went on with the trials. Na ikafika that week where like 2 people were actually dropped. So out of 7 people wamebakia watu 5. Wakaendelea wiki ingine, another 2 wakadropiwa. So they were left only the 3. Wakapiga show, mwingine akatolewa, wakabakia yeye na Larius. So na wakabakia wawili, na ikakuwa sasa ikafika ile siku ya to determine mwenye ata replace Nyambane. So si wakaitwa wakiwa wawili na Larry. Wakaenda hapo kwa panel sasa. Waambiwe ni nani atabakia na ni nani ataenda home. So wakafika hapo na wakatulia. And it was like this.
You know, it has been a long journey trying to look for someone who can replace Nyambane. And now this is the last day that we are going to end all this. And we have decided that we are going to employ the both of you. So, hao wase wengine na madegree zao wakaenda huko na hao wase wakapata job. Remember Jalang'o amepata job na ana degree. Na hiyo job ilikuwa inataka ma qualification. Haya. So this scenario, this situation Jalang'o amepitia akipata job, it taught him one lesson, and that is the lesson that it is teaching you now. Confidence and always believing in yourself. Always believe in yourself. Even if there is no one who believes in you and no one is believing in you, always believe in yourself. Always believe that you can do it and you can make it. Always believe that you are the best. Always believe that you can always do it. Rise up, guy. Rise up and always believe. Always believe in yourself. So Jalang'o tena anasema 3 years later akatoka. Juu najua yeye alikuwa anasema yeye si mse wa kukaa mahali pamoja. Akikaa hapa ana change. Append comfort zone. That is not his test. So yeye akatoka after 3 years. So si akaenda Radio Maisha sasa. Akapata huko Makideu na wakaanza kufanya show huko. Yeye anasema akiwa hapo alikuwa anajua tu hapa. Juu hiyo time Radio Maisha ilikuwa number 48 radio station. Anasema akiwa hapo alikuwa anajua it is about commitment. So anasema walikuwa wanamka like 4 wako job. 4 they prepare for 2 hours before they got to talk. Juu akienda kwa show wanaipika 4 hours. So alikuwa na prepare from saa 10 mpaka tuseme saa 12, then wanaingia job. Juu wanaipiga 4 hours. So this guy was actually committed to the show. Walikuwa committed, hakukuwa na kugive up, hakukuwa na kurelax, walikuwa committed. So anasema out of their commitment, they took Radio Maisha from number 48 to number 1 after 2 years to number 1 radio station for the morning show. So Jalang'o anasema after they took Radio Maisha to number 1, akasema you know what, let me try something new. Jalang'o akatoka Radio Maisha nayo kwa Jeff Koinange Hot 96. So guys, Jalang'o, history ya Jalang'o alikuwa anaiongelelea like before 2019. Na alikuwa anasema anafai kugraduate 2019. So alikuwa anashare story like asha make it na hiyo time ndo ako shule. Like anafanya job za wase wenye wako na degrees na yeye ana degree lakini ako shule juu ashaomoka obvious. So lazima consider kurudi shule na kumalizia masomo yake. So guys, hii kitu mimi inani teach lesson moja, like si lazima msee ukuwe na degree ama umemaliza kampuni ndo ufanye hizo kazi. Ni kujituma, ni believe in yourself, ni kuingia mahali passion yako iko. Always follow your heart, always listen to your heart and always follow your passion. Because for me, I believe, and even after listening to this, you can even believe with me that your passion carries your destiny. Passion ya Jalang'o ilikuwa kukua kwa shows, and that is what was carrying his destiny, and it is what brought about his destiny. So usishughulike na madegree ama usijipe pressure, accept life. Kama life imekuambia saa hii huwezi afford kukuwa na degree, kubali life ikiwa hivyo na ufuatilie passion yako. Your passion is what carries your destiny. Overthink, usiseme eti maisha imenipiga chenga sijui nini. Struggle na passion yako. Struggle ukiwa umefuatilia passion yako. Mse uta make it. Ukisikia story ya Jalang'o ali make it, wewe ni nani usimake it? Rise up and believe in yourself. I am sure everybody has a bright future. Hakuna mse anakuanga na life kidogo. Kila mse ako na bright future. Bora wewe umefuata passion yako. Passion yako inaweza kuwa iko kwa talent, passion yako inaweza kuwa iko kwa career, passion yako iko wapi, wewe fuata passion yako bana. That is where your destiny is.
So me guys, mimi namalizia hapo. Umesikia story ya JALANG'O, umelearn lessons zako, umestep. Go chase your passion. Usiachilie passion yako, usiachilie talent yako. Usijiuliza like ita take days ngapi eti ku make it. Fuata passion bana. Nature will deal with every situation in your way. So guys, nafika hapo. Otherwise, thank you for being part of my family. Thank you for watching up to this family. Nawapenda. Kama uja subscribe, kimbia subscribe. Unaweza comment pia, unaweza like content yangu, unaweza share. Lakini most important, after subscribing, manze finya hiyo notification bell. Ifinye tu. So that every time I release a new content, unakuwa wa kwanza kuview. So guys, nawapenda and bye. So episode 2 is over guys. Let's meet in episode 3. Na kwa hizo series zingine bado naendelea ku release, you can check them. Yes, bye, I love you.